Followed by extend my warm welcome to mentors of Electronics and Communication Engineering, Srinivasan Challave sir. Followed by I would like to invite Ramji Sundara Srinivasan sir. Up next, I would like to welcome mentors of Electrical and Electronics Engineering, Ramesh Kumar sir. Followed by I would like to invite Sangavi Guru Raghavendran. Up next, I would like to invite Ramakrishnan sir. Followed by I extend my warm welcome to mentors of Computer Science Engineering, Dr. S. Sri Vivek. Followed by I would like to invite Shivakumar sir. Up next, I would like to invite Venkatachalam Subramanian sir. Up next, I would like to invite Aarti Nagapan. Followed by I extend my warm welcome to mentors of Civil Engineering. I would like to invite Narendran Kamak sir. Up next, I would like to invite Jagada S. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now I would like to invite M. Aruna Parvati, Final Year Department of Biotechnology, to introduce our chief guest, Mr. Raman Parvekar, sir, Director, Facilities Management and Projects,
Hong Kong International School, and 2001 batch alumni of our college. Yes. It is my profound privilege to introduce our esteemed chief guest, Mr. Rama Parvaikar sir, a distinguished professional and visionary leader with over 2 decades of exemplary experience in the fields of facility management, engineering, and hospitality. Currently, Mr. Raman serves as a Director of Facility Management and Projects at Hong Kong International School, where he oversees the operations, maintenance, and continuous improvement of all their campuses. Under his leadership, HKIS has achieved remarkable milestones, including the successful completion of the state of art Dragon Center for activities and athletics. This project, a testament to his strategic vision, commitment to community well being, in designed to empower student health, wellness, and performance, reflecting his holistic approach to education and facility management. Before joining HKIS, Mr. Raman held several senior leadership roles at Shangri-La International Management Limited, where he served for over 13 years. His tenure include key positions as Assistant Vice President Engineering and Director of Corporate Engineering. In these roles, he demonstrated exceptional expertise in asset preservation, major building projects and development, risk and fire safety management, sustainability initiatives, and energy efficiency solutions. His hospitality experience in Asia, Indian Ocean, North America, UK, Europe, and Middle East countries with renowned international chains such as Hyatt, Starwood, etc., including self sustained properties with complex utilities, maintaining his standard of operational excellence. Mr. Raman's technical proficiency is widely recognized and endorsed by his peers. His core competencies include facility management with a strong emphasis on operational efficiency and sustainability, pre-opening, operation management, and project management for large-scale hospitality and educational facilities, expertise in HVAC, chillers, cooling towers, boilers, and generators, ensuring optimal utility performance, advanced knowledge in water and waste treatment systems, comprehensive understanding and implementing of fire safety life and fire safety protocols. Strong skills in energy management, revenue analysis, and strategic engineering. Mr. Raman's educational background includes an executive MBA in facility management from the National Institute of Business Management and executive certifications in management, strategic thinking, and decision making from the prestigious Cornell University. His combination of academic excellence and hands on industry experience equips him with a unique perspective on leadership and innovation. Beyond his professional achievement, Mr. Raman is known for his collaborative spirit, dedication to sustainability, and passion of creating environment that foster growth, safety, and well-being for all stakeholders. His commitment to excellence continues to inspire those around him and sets a benchmark in both hospitality and educational sectors. Please join me in extending a warm and respectful welcome to Mr. Raman Parvaikar sir, whose leadership and expertise are truly an inspiration for all of us. Thank you. ನಿಜಾನಾ? மேலையா? ஓ இங்கே பூண்டு Oh. Good afternoon, everyone. Thank you for joining the mentorship launch today. First of all, thank you very much for the Principal Dr. Arivalagan, who has been supportive of this whole program to be implemented across by the 2001 batch. And the other two important person I would like to thank is Vijay Raman from Mechanical Batch, as well as Sharavana Guru, who has been also instrumental in terms of supporting this program on the execution side. And this all started 8 months back when it was just an idea, which has turned to an execution stage after a lot of processes, mechanism, which has been set up across the whole mentorship program. And lots of groundworks has gone behind the scenes, which is in terms of creating objective, process, as well as mechanism to ensure this can be sustainable, not just now, but also across the
other alumni who can just support this program long term. As Dr. Arivalagan mentioned, this is not just a program which is going to support your projects, but also mentor your career, because currently, the world is changing in terms of different environmental issues, which is sustainability. Then two, there is a lot of issues going on in the West side as well as the US. So lots of factors in international as well as in India. So how you can prepare yourself to compete this world, that's very crucial. So as a 25 years experienced wisdom people who is here, they are going to guide you through this process. And it's just not the project initiative or support, but also in terms of your career progression or which course you would like to choose. I think the principal explained more clearly than what I intend in my presentation. And when it was presented to Dr. Anbalagan like a couple of months back, he straight away said, yes, just go ahead. And he told what support you need from the college. And that's how this program started. And I think without the support of the 36 mentors who is present, some of them are present here, some online, this program wouldn't have come live today. So first of all, thank you very much for the mentors who is present here. I think most of them came today just because of this. Again, once again, thank you. And there are many people watching this live from US at 2:30 a.m. Again, thanks for them as well. So I think we should move forward in terms of managing this program successfully. I'm quite confident after talking to many of the mentors in the last couple of weeks, the way they want to guide students. And some of them messaged me saying that they already picked the students in LinkedIn, which is a great thing, because I sent the list of mentees last week, and apparently there is already some connection established by some of the mentors. And I think looks like it's going to be a good program moving forward. So what is the purpose of this program? It's mainly giving back to the college, because we have been shaped up by the college. So we were trying to do something back to the college in terms of shaping up the students. That's why the 25 years wisdom come into play. And some of those can really give some live experience. So it's not just about doing something good, but also to understand the steps and those hurdles we have come across in our career. It was never an easy piece of cake. So we have gone through so much hurdles, and that experiences will be shared across to the mentees in terms of what is your wish in terms of moving forward on career, moving forward on your job, what kind of profile you would like to do, and how you can shape up your CV to be competent in the world, etc. And also, many of our mentors who is here, they have crossed across different field. For example, some people who finished mechanical, they are no more in mechanical, and they are in IT purely, and they are in banks, they are in industrial sectors. I was talking to Sangavi this morning, and she was telling, I'm a little bit scared to talk because I'm not in my field. I say, you are the perfect person to talk and brief the mentees, because the world is changing. So you do not want to be just academic focused. You need to be really focused on what is the needs of the company and how you can bridge the gap. I think that's where the support can come across. For example, I was talking to one of the mentor, Venkatachalam from CAC, and he has done this program successfully in his company. So it's not just that we want to trial with you guys. We are trying to do something good for you. So, but it all depends on how much you can utilize and unleash our potential to support this program moving forward is in your hands too. So the format, we try to keep it simple. Basically, it's just 1-to-3 ratio. So again, I think your principal as well as your alumni coordinator, they have plotted some of the students against mentors in terms of the divisions like mechanical, electrical, as well as computer science. But that doesn't really matter. Actually, the matter is about how you can strategize yourself, how you can sharpen your tools in terms of managing academics as well as the industrial experience. That's the most critical thing. And I'm sure the mentors here who has 25 years of wisdom and knowledge would be able to shape up you. And most importantly, when we approached initially, there were 25 mentors. And again, our 2001 alumni batch has been kind enough
to volunteer themselves this time. Again, they're all in different countries, different time zone. So it's important that the coordination is crucial between the students in the third year as well as the mentors, so that the support can be managed effectively. Because the more you are smart enough to ask questions, asking questions is the most difficult task if you don't know. Answering is pretty still better compared to asking questions. So you should ask the right questions. You should know what to ask and how to get guidance through the mentors. And if you see, so we started this whole journey since 6 months now, and we have plotted the mentors, mentees, and the launch is officially been today. And tomorrow we are also going to brief our alumni batch, because 36 out of 125 or 120 who is showing up is a big number. So it's been important. So I'm just a representative here. I'm just a coordinator, and people who is here with all the expertise here as well as offsite, they are the real mentors, including me. So we will try to help you to sort out the program. So this is going to be into few sessions. So the first 3-4 sessions is more about guiding you, preparing CVs, or whatever you would like to do in terms of higher studies, what is in the market, what works for you in terms of your wish versus the goals, as well as the career in the industry and things like that. So the mentors will be able to, Ramji can talk for 2 hours to explain the whole details of what you want to do, if somebody wants to really listen to him. So he's been fully prepared. After me, he's going to talk, actually, by the way. So we will share all this presentation material later, but I want to keep it simple today so that you can understand what's your next steps. So initially, we were trying to make a matrix to see how it can be useful in terms of different divisions like mechanical, electrical, electronics, as well as computer science. But then we realized that we should not scope that. We ticked all the boxes. So that means you can call all the mentors as experts, and they can skillfully help you on those major elements here, which is the mindset goal setting, as well as CV preparation, career exposure, industrial standards, trends, what works for you, and things like that. So, we will be sending all these materials across, so you can think over it and approach your mentors in terms of what are the information you need, as well as what can help you, so the mentors can guide you accordingly. Because it's mentorship is a big, vast subject. So we cannot assume things what you want. So it's important that the mentees really need to be careful about sharpening your skills, so you can prepare what you want and the mentors can support accordingly. So if you see, there are 36 mentors. That means around 700 plus years of combined experience. Then 4 continents, they are spread into different continents, but just have only one legacy and one objective is to support the college as well as to guide the mentees. So the mentors are spread across mainly in India, United States of America, then Australia, Hong Kong, as well as Austria. So you have like different expertise, different fields, different countries. So this will really help to give you, more insights, not just in India, but also across the globe. So just to give you a kind of idea how the Mepco's global footprint has gone across, it's a wide thing actually. If you see, you can see a lot of people in that part of the world, which is in US. Then you can see quite a bit in India. Then you see in Australia as well as the other places. So it's quite a widespread. And all the seeds are found in Mepco. And these people have done their academics in 2001 in your college, which is here. This is our college, and that has taken the base to bring them all across the globe. And this is the people who is going to support you. So you will be seeing a lot of people who is off-site in terms of time zone. So you need to really work through the time zone when you need to connect with the mentors. So just a quick intro on the mentors. So Sharavana Guru, he is in Australia. He is the head of cloud security and integrity. He is based in Australia with IT software consultancy experience.
That's me. I do not want to again bore you with my experience. I think they read a one-page new issue already, so I'm skipping myself. Thank you. Suresh PL, he's not here. Tomorrow he'll be coming. He is in Coimbatore. He is an engineering head for VP for Bio Labs. Chandra Mogan, he is the senior director for data engineering and analytics. He is a cloud based in Austin, US. Arivu Manikam, he's again a mechanical engineering 2000 batch. He's in California. He's data science and San Francisco in California. Vignesh Babu, he's a director. He's in Bangalore. He's Interface Refractory Solutions India Private Limited. He's an entrepreneur. So if anybody want to be owning your own business, that's the man. Ranga Rangasamy, he's a service delivery lead. He's in ENY. He's in Georgia, US. Vijay Raman, he's in Florida. He's a senior vice president for Citibank. Thirumalai Raja, he's the executive director for Wells Fargo. He's in Bangalore. Guru Prakash, he's in Austria. He's a senior scientist for Boku University. Anyone would like to be a scientist here? Who would like to be the scientist? All right. So Velaidam, he's a principal engineer, Mahindra and Mahindra Limited. He's in Chennai. Ravi Kumar, he's DGM for Kohler Company. He's in Pune, India. Eugene Moses, he's a regional enterprise architect for Caterpillar, an international company based in Bangalore, India. Sarvottama Jodi, he's associate professor based in Calicut. Satish Kumar, he is a principal consultant, Velia Engineering and Consultant. He's based out of Chennai. Srinivasan Chelavel, he just arrived a little bit late, but he's still here. He's a digital capability owner. He's in New Jersey, US. Ramji Sundara Srinivasan, he's in Florida. He's a senior solution architect, Amazon Web Services. Venki Kanappan, he's a vice president of ML Engineering, Healthcare, United Healthcare. He's in US as well. Ranjani Vasan, engineering leader, Amazon. He's in US. Shiva Shankar, senior lead, JP Morgan. He's in US as well. Priya Ramanathan, engineering manager, T-Mobile, San Francisco, US. Venkata Subramaniam, TC. He's in Texas, US. A principal consultant for Infosys. Sharavana Kumar, senior director engineering, HID Global, based out of Chennai. Ramesh Kumar, VP, JP Morgan, India, based out of Bangalore. Sangavi Guru Raghavendran, senior product manager. She's based off Chennai. Ramakrishnan, senior assistant professor, Sastra Deemed University, Tanjavur, India. Ganesh Ramalingam Chelaya, customer success specialist, Cisco Systems, based out of Australia, Sydney. I was asked to tell Dr. S. Srivivek, senior technical architect, ICU Medical. N. Shivakumar, senior manager, creative visualization for marketing, Oceanering International Service Limited, Chennai, India. Vengrachalam Subramaniam, he's a senior manager, ENY. He's based out of Bangalore. R.T. Nagapan, founder and CEO of Balarvam International, based out of Chennai, India. Narendran Kamak, partner, Kamak Constructions. He's based out of Sivagasi. Prabhu S., technical architect, ITC, based out of Bangalore. S. Jagada, structural designer, AGM, Nambiar Builders, based out of Bangalore. Subhash Shambashivan, inclusive design program coordinator, Aplas, based out of US. Vengrachalam PS, global business head, digital manufacturing, L&T technology, based out of Chennai. So again, while these mentors are all, introduced, again, there is no such thing called differentiation between computer science, electrical, electronics. It's all good in terms of the base career. But however, if you are
really want to focus on management level, this is technical, but now you need to move the next level of making strategy, planning, what you want to do for the future, and how you want to shape your future according to the market trend. That's a critical element. So please feel free to look at that perspective so that the mentors can help you to grow further in that area. So again, as a coordinator, there are two more coordinators, Vijay Raman and Sharavana Guru is supporting. They couldn't be here today, but in case if you have any queries, if there is anything you would like to manage through, please feel free to approach us. So now, what next? It's to initiate this program. So we have defined it, we have launched it today. So those mentees who has been already selected by the college, please prepare in terms of your goals, structure, what you want to do, and the mentors' email address, WhatsApp number will be issued to you so that you will be able to communicate, contact the mentors so that they can start supporting you. Are you ready? Are you ready? I can't hear the noise. Are you ready? I can't hear. Are you ready? Very good. Okay, good. Thank you so much for, I think, first of all, again, very good, many thanks for the mentors who came today and support this program, and mentees who have shown up to listen and be patient in terms of hearing what we are talking. Now, let me hand over to MC because there are some mentors who would like to share a few words about their inspirational story or whatever they feel like. Let me turn over to MC. Thank you so much. Thank you, sir, for your valuable insights about Mepco mentorship program. We now move on to most anticipated parts of the event, hearing from our esteemed mentors. They will share their personal insights, experiences, and advice to guide the mentees in their academic and professional journeys. Now, I would like to invite Eugene Moses, sir, from Mechanical Engineering to address the student. Welcome, sir. Thank you for the opportunity. I feel it's nostalgic standing here after 25 years. Just looking back, 25 years back, sitting in your place like this as a student, we are just juggling through our classes, labs, and placements happening. So we are not even having clarity of what is the real world is about, what the career is in front of us. So I feel that privileged to be back to the alma mater as a mentor and to provide a mentorship to all of you. So I'm grateful for this opportunity. And just for this batch, where this enterprise is going through rapid change, as you are all aware, by the time we are talking, so many would have already changed, right? And we need to go and check our chat GPTs and Geminis now, right? Things are changing so fast. So one of the things, my advice is, you are in the sweet spot that you are starting a bit early, third year. That means you can plan ahead before you are getting into the next step, where you can shape your career and everything. So, so I also want to warn you, right? One side you are having a lot of information in the hand, right? Everything in the hand now, not like us, how we used to figure out connecting and figuring out our mentors and everything. So, but equally, we are in digital chaos. Why I mean that is, things are not very straightforward. It's very messy, and you need to figure out your uniqueness. Otherwise, you will be lost in the race, right? So that is my kind advice. So just to give my journey, right? When I was out, it was a journey. It took so many turns and twists and everything. Always my mentors are with me, right? So we had only the fortunate to have mentors within our companies. But you are very fortunate to have a mentor from alumni. That's a very great thing, right? So if you take my journey, I started from engineering, re-engineering kind of thing. I never was in IT initially, and then into business analyst, then landed up as a digital advisory. So I journey from mechanical, get into a kind of IT. So throughout my thing, even today,
yesterday night talking to my mentor. So the mentorship is a very key role, and you are very fortunate to have, even before you get into the career, that's a big privilege for you. Again, thank you for all the opportunity, and I am looking forward to connect with you and then shape your career. Thank you. Thank you, sir. Up next, I would like to invite Srinivasa Chelavel, sir, from Electronics and Communication Engineering to address the students. Welcome, sir. Hello. Hello. Hi, everyone. I'm Srini. Hello. Nice to meet you all. எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பர். தமிழ்ல பேசலாம்ல? இதே தமிழ்ல பேசக்கூடாது. ஓகே. நான் நிறையெல்லாம் பேச மாட்டேன், கம்மியாக தான் பேசுவேன். இதே மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் கவிதை இப்போ பேசினேன் தேர்ட் இயரில். அதுவும் என்னோட கவிதை இல்லை, என் ஃப்ரெண்டோட கவிதை. அதை பேசிட்டு கடைசியாக சொல்லிட்டேன் இது என் ஃப்ரெண்டோட கவிதை அப்படின்ட்டு. அது மாதிரி அந்த ஞாபகம்லாம் வருது. இட்ஸ் அ கிரேட் ஃபீலிங், நாஸ்டாலஜிக் ஃபீலிங். நைஸ் டு see you all. யூஜின் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஹாவ் அ மென்டர். எனக்கெல்லாம் மென்டர்லாம் இல்லை, சும்மா ஒவ்வொரு தடவை நாமளே தான் யோசிச்சு டெசிஷன் எடுக்கணும். மென்டர் இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும்னு தான் தோணுது. ஸோ ஐ திங்க் இட் வில் பி குட். ஸோ நான் ஒரு 2-3 விஷயம் தான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். காலேஜ்னா எக்ஸாமு, அசைன்மெண்ட்டு, அது மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க. காலேஜ் இஸ் ஆல் அபவுட் பில்டிங் மெமரிஸ். ஸோ நிறைய மெமரிஸ் இருக்கும். இப்போ எல்லாரையும் பார்க்கும்போது அப்படியே மெமரிஸ் வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ கீப் பில்டிங் மெமரிஸ். கிளாஸ் எல்லாம் கரெக்டாக போங்க, பட் அதுக்கப்புறம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸோட நிறைய இருங்க. நிறைய கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க, கொஞ்சம் தான் பாய்ஸ் இருக்காங்க. அப்படி தான் இருக்குமா இந்த காலேஜில்? அப்படி இல்லை இந்த இப்போ முன்னெல்லாம் half and half இருக்கும், இப்போ வந்து நிறைய கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க. நைஸ். ஸோ build memories, not just marks. அதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் தீம். கீப் பில்டிங் மெமரிஸ். கிரேட்ஸ், மார்க்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கிரேட்ஸ், மார்க்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கோங்க, பட் இருந்தாலும் மெமரிஸ் ரொம்ப பில்ட் பண்ணுங்க. லாஸ்ட்லி த செகண்ட் திங் இஸ், யூஜின் சொன்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸ் கீப் சேஞ்சிங். ஃபார்வர்ட் டெப்ளாய்மெண்ட் இன்ஜினியர்ஸ்லாம் வராங்க. ஸோ கெட்டிங் ஜாப்ஸ் இஸ் நாட் த திங். ஜாப் எல்லாம் மட்டும் பார்க்காதீங்க, உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு பாருங்க, அதில் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. ஈவன் இஃப் இட் இஸ் ஃபிலிம் ஆர் மியூசிக் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ். எல்லாருக்கும் போர் அடிக்குதுன்னு மட்டும் தெரியுது, ஏன்னா எல்லாரும் அவங்க கூட பேசிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரம் முடிச்சிடுறேன். ஸோ பில்ட் ஸ்கில்ஸ் ஃபார் டுமாரோ. ஸோ டோன்ட் ஜஸ்ட் லேர்ன் டூல்ஸ். டூல்ஸ்லாம் கொஞ்ச நாளில் போயிடும். நீங்கள் இன்னைக்கு பார்க்குற டூல்ஸ் நாளைக்கு இருக்காது. அதனால் நாங்களும் அப்படியே படிச்சுட்டே இருப்போம். ஸோ டூல்ஸ் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ டோன்ட் லுக் அட் டூல்ஸ். பி கியூரியஸ், சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ், கம்யூனிகேட் வெல். கம்யூனிகேஷன் இஸ் த கீ. அது சங்கர் படத்தில் சொல்கிற மாதிரி, நல்ல மீனாக இருந்தாலும் சரி, கெட்ட மீனாக இருந்தாலும் சரி, கூவி விற்க தெரியணும். ஸோ கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ணுங்கள். ஏஐ பார்த்தெல்லாம் ஒன்றும் வரி பண்ண வேணாம். நானும் இப்போ ஏஐலலாம் ஒர்க் பண்ணுறேன். இட்ஸ் நாட் கிரேட். ஸோ அதனால் நம்மளோட அது ஒன்றும் பெட்டர் இல்லை. த லாஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ இஸ் build your character. Character is the key. நிறைய ஓல்டு அது என்ன சொல்கிறது, பி ஹானஸ்ட் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்கல்ல, அதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டெல்லாம் போர் அடிக்கும். பட் இப்போ திரும்பி பார்க்குறப்ப பீயிங் ஹானஸ்ட், பீயிங் லாயல், பீயிங் கியூரியஸ், கீப்பிங் அப் யுவர் வேர்ட், கிவிங் கிரெடிட் டு அதர்ஸ், அதெல்லாம் தான் இட் ஸ்டில் ஸ்பீக்ஸ் டு அஸ். ஸோ தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ அதெல்லாம் எப்பயுமே ஃபாலோ பண்ணுங்க. எத்திக்ஸ் எப்பயுமே ஃபாலோ பண்ணுங்க. தட் will only take you to heights. It is not about looking at money or chasing money.
It is about being loyal, being trustworthy. ஒரு கோட் சொல்லுவாங்க, ட்ரஸ்ட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் கரன்சின்னு சொல்லி. ஸோ ட்ரஸ்ட்டை சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ ட்ரை டு மேக் good friends in your company, wherever you work and all that. இதெல்லாம் சிம்பிளாக இருந்தாலும் in professional world it speaks a lot. Okay, so do that. Lastly, job title and the comparison மட்டும் வச்சுக்காதீங்க. அது ஒன்று தான் we always tell when we meet our friends, that's what we keep talking about. Just don't compare yourself to somebody else. ஒரு சிலர் வந்து உடனே ஜாப் கிடைச்சிரும், ஒரு சிலருக்கு 2-3 வருஷம் கழிச்சு ஜாப் கிடைக்கும், ஒரு சிலர் வந்து வேற ஒர்க்கில் போவாங்க. இப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இவர் யூஜின் சொன்ன மாதிரி ஒருத்தர் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கராக இருக்கார், ஒருத்தர் வந்து ப்ரொஃபஸராக இருக்கார், நான் இங்கே இருக்கேன் ஏஐ டைரக்டராக இருக்கேன். ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இட் டசன்ட் மேட்டர். அந்த ரேஸ் பார்க்காதீங்க. லைஃப் இஸ் நாட் அ ரேஸ், லைஃப் இஸ் அ மாரத்தான். என்ஜாய் பண்ணுங்க எவ்ரி bits and pieces. Dream big, keep learning, stay humble. Steve Jobs on Amari, stay humble, stay foolish, stay hungry. That's it. Thank you so much. Love you all. Thank you, sir. Up next, I would like to invite Ramji Sundar Srinivasan, sir, from Electronics and Communication Engineering to address the students. Welcome, sir. Good afternoon, everyone. Again, I don't once again repeat the same thing, whatever the other prior mentors talked about. I just straight away jump into the point I want to deliver across today. Mainly 3 important lessons the 25 years of my graduation taught me, which I want to really share with you all to make sure you can also benefit from that. Lesson 1, very simple. Don't just learn, build something. What I mean by that? Professor Sir clearly mentioned, the principal professor clearly mentioned that, hey, you don't just build parts of the products, right? You have to build it as a whole product. That's exactly what I mean by this. So if you think about building something just for learning, it is not just going to be good enough. You need to build something to solve a real use case. Then you will think about the completeness of the product and make sure that gets used by people. That is very, very important for marketing your product, as Chino also mentioned. Number 2, what is that? Never stop reinventing yourself. Again, I'm just trying to give a depth to whatever the other mentors is going to talk about. It is just about learning, learning, learning. Just by getting the graduation degree here in this Mepco college, it is not the end of your learning. Keep that in mind. You have to make sure to sharpen your skills always, always, always. Usually, I have a very simple policy. 9 to 5, I work to pay my bills. Simple, right? But 5 to 9 in the evening, I learn to grow my skills, because these two are very important. Keep that in mind. Lesson 3. Sometimes life has a better plan than you do. So keep that also in mind, because you never see what is going to come tomorrow, right? Today will be really great. Tomorrow, it will be completely different. My own story, I was working for Marriott Vacations before joining Amazon. COVID hit, I was laid off, right? So that is not expected, but that happened. Don't get bogged down by that. You have to think about what I should do next to come up in my life. So luckily, I had that urge in myself to go and reinvent myself, to go and reach bigger heights. That's how I landed up in Amazon. So before I conclude, I just leave you with few things about this, right? If my classmates remember me after 25 years, I hope it isn't because of my grades, my job, my semester marks, or the companies I worked for. I hope they remember me as someone who stayed curious, always learning, someone who stayed positive, and someone who always willing to help. And that's exactly why I am standing here today, not just to deliver a speech, but to be available for all my mentees. If you are confused in your career or whatever questions you have, please feel free to reach out to your mentors. If you are curious about cloud, AI,
higher studies, entrepreneurship, please call us. We are just one conversation away from changing your life. Thank you and so much. Thank you, sir. Next, I would like to invite Ramesh Kumar, sir, from Electrical and Electronics Engineering to address the students. Welcome, sir. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நல்லா இருக்கீங்களா? ரைட். நான் வந்து அட்வைஸ் பண்ண போகிறதில்ல, இதுவும் டெக்னிக்கல் பற்றி பேச போகிறதில்ல, உங்கள் கரியர் பற்றி கூட பேச போகிறதில்ல. ஸோ ஒரு 4 விஷயம் சொல்ல போகிறேன். இட்ஸ் அபவுட் ஓவரால் ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு பி, த ப்ராசஸ் அண்ட் கான்செப்ட், மிச்சம் எதுவும் கிடையாது. ஸோ என்னோட ஒரு 5 to 10 minutes ஸ்பீச் வந்து இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் 4 things. 4, 3, 2, 1. Okay. The fourth factor, I'm going to talk about or share 4 books. It has everything which others are speaking inside the college, outside the college, when you go to the job, your seniors. ஸோ அந்த 4 booksல வந்து எல்லாமே இருக்கு. புக்ஸை மட்டும் வச்சு யாரும் வளர முடியாது. பட் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் லீடிங் லைட் வென் யூ ஆர் இன் டார்க். நீங்கள் நோட் பண்ணுறதுனா நோட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் புக் வந்து பீயிங் ஹாப்பி. இட்ஸ் பை ஆண்ட்ரியூ மேத்யூஸ். இந்த புக் டைட்டில்ஸ் எல்லாமே அமேசானில் கிடைக்கும். த ஃபர்ஸ்ட் புக் இஸ் பீயிங் ஹாப்பி பை ஆண்ட்ரியூ மேத்யூஸ். செகண்ட் புக் வந்து லுக்கிங் அவுட் ஃபார் நம்பர் 1. இட்ஸ் பை ராபர்ட் ஜே ரிஞ்சர். தேர்ட் புக் வந்து தி மேனுவல் ஆஃப் வாரியர் ஆஃப் லைட் பை பால் கொயலோ, த ஃபேமஸ் அல்கமிஸ்ட் ரைட்டர். ஃபோர்த் புக் வந்து த 7 ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் ஹைலி எஃபெக்டிவ் பீப்புள் பை ஸ்டீஃபன் கோவே. ஸோ இந்த 4 புக்ஸையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. படிக்க ஆர்வம் இல்லைனாலும் அமேசானில் வாங்கி பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஒன்றுமே இல்லாமல் நீங்கள் உட்காந்துருப்பீங்களா, என்னடா செய்கிறதுன்னு தெரியாமல், அப்போ வந்து அதில் ஏதாவது எடுத்து ஒரு பேஜ் இல்லை 2 பேஜ் என்ன போட்டிருக்குன்னு பாருங்கள். கரெக்டாக? இந்த பீயிங் ஹாப்பி புக் இருக்குல்ல, இட்ஸ் டீச்சர்ஸ் யூ லாட் ஆஃப் தாட் பேட்டர்ன்ஸ். உங்களோட திங்கிங் வந்து எந்தெந்த சுச்சுவேஷனில் எப்படிலாம் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பேசுவோம். நிறையா அதில் கார்ட்டூன்ஸ் இருக்கும், ரொம்ப ஹியூமரஸாக இருக்கும். இட் மேக்ஸ் யூ டு ரீட் இட் இன் அ வெரி ஃபன் வே. செகண்ட் வந்து இட் டீச்சர்ஸ் யூ லாட் அபவுட் செல்ஃப் இமேஜஸ். நீங்களாம் உங்களை பற்றி ஒரு இமேஜ்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறீங்கல்ல, அதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. தென் இட் டாக்ஸ் அபவுட் ஆட்டிடியூட்ஸ் விச் ஷேப் அவர் டெய்லி ரியாலிட்டிஸ். எதுவுமே நடக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சிக்கிட்டே போகும்போது அது கரெக்டாக நடக்கும். இதெல்லாம் நடக்கும்னு நினைக்கிறப்போ சில நேரம் நடக்கும். இந்த மாதிரியான ஒரு தாட் பேட்டர்ன்ஸை பற்றிலாம் அந்த புக்கு பேசும். ரொம்ப சின்ன புக்கு. இந்த புக்கு பேர் வந்து பீயிங் ஹாப்பி பை ஆண்ட்ரியூ மேத்யூஸ். செகண்ட் புக்கு வந்து லுக்கிங் அவுட் ஃபார் நம்பர் 1. இந்த புக்கு டைட்டில் வந்து கொஞ்சம் மிஸ்லீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் இட்ஸ் நாட் அபவுட் being number 1. Nobody cannot be number 1, and that number 1 position can be taken by anyone at any point of time from them. But what it talks about is, actually இந்த புக்கு வந்து 1977ல் வந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 years ஆச்சு. பட் ஸ்டில் யூ கேன் ரிலேட் டு இட் பிகாஸ் அந்த ஹியூமன் ப்ராசஸ் டெவலப்மெண்ட் இருக்குல்ல, அது வந்து ஃபண்டமெண்டலாக எல்லாமே ஒன்று தான். ஏஐ வந்தாலும் சரி, அது எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாத பழைய டார்கேஜாக இருந்தாலும் சரி, தட் ஹியூமன் ப்ராசஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் வந்து ரிமைன் சேம். அது மாதிரியான ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்து இது உங்களுக்கு டீச் பண்ணும். இட் டாக்ஸ் லாட் அபவுட் மணி. ஹவு டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மணி? வாட் இஸ் வெல்த்? வாட் இஸ் ரிலேஷன்ஷிப்? ஹவு டு ஓவர் கம் கோல்ஸ்? ஹவு டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் அ கோல்?
ஸோ இந்த புக்கெலாம் இந்த டாபிக்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் அந்த புக்கிலேருந்து எடுத்துக்கலாம். லுக்கிங் அவுட் ஃபார் நம்பர் 1. தேர்ட் புக்கு வந்து தி மேனுவல் ஆஃப் வாரியர் ஆஃப் லைட் பை பால் கொயலோ. இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த புக், ஆல் டைம் கிரேட் புக், விச் வாஸ் ஏர்லியர் ரெக்கமெண்டட் பை அப்துல் கலாம் சார். அது என்னென்னா, நீங்களே வந்து உங்களை வந்து ஒரு வாரியர்னு இமேஜின் பண்ணும்போது அதுக்கான சின்ன சின்ன கான்செப்ட்ஸ்லாம் எல்லாமே ஒரு பேஜ் தான் இருக்கும், ஆனால் நிறைய பேஜ் இருக்கும். சின்ன சின்ன கான்செப்ட் 2 minutes வந்து நீங்கள் அதை படிக்கலாம். இட் டாக்ஸ் அபவுட் மோர் inspirational and philosophical way of approaching life's difficulties, your ambitions, etc., what that has to happen in life. And it talks more about how to do a good fight. It's not about winning or losing. How do you do a good fight? The fourth book வந்து the 7 habits of highly successful people. See, இப்போ நீங்கள் தேர்ட் இயரில் இருக்கீங்க, உங்களுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் நவ் யூ ஹாவ் 1 quarter ஆர் ஜஸ்ட் ஒரு 20+ yearsல இருக்கும்போது you may have some idea, but you won't have any experiences. Actual life experiences-லாம் நீங்கள் காலேஜுக்கு முடிச்சுட்டு போகும்போது தான் கிடைக்கும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸே வந்து துரோகிங் இல்லாமல் மாறுறது, நீ யாரெல்லாம் நம்புனீங்களோ அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாமல் இருக்காது, நீங்கள் யாரெல்லாம் நம்பலையோ அவங்க உங்களை திடீர்னு ஹெல்ப் பண்ணுறது, இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு காலேஜுக்கு அப்புறம் தான் கிடைக்கும். இந்த 4 புக்ஸையும் வந்து நீங்கள் ஒரு லேயர் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அந்த பீயிங் ஹாப்பி வந்து இட்ஸ் கோர். அந்த செகண்ட் உள்ள லுக்கிங் அவுட் ஃபார் நம்பர் 1, இட் ஃபார்ம்ஸ் அவுட்டர் சர்க்கிள். தேர்ட் சொன்ன இந்த மேனுவல் ஆஃப் வாரியர் ஆஃப் லைட் வந்து தேர்ட். ஃபோர்த் வந்து இந்த சொல்ற 7 habits of successful people வந்து it gives lot of professional clarity and micro managing your activities. இந்த 4 புக்கும் வந்து I would recommend. There are other books. புக்ஸை வச்சு யாரும் வளர முடியாது, பட் அகைன் like I told earlier, right, it would be a torch lights when you are in dark. ஃபோர்த் இது முடிஞ்சிருச்சா? ரொம்ப லென்த்தாக போவான்னு பார்க்குறீங்க, முடிச்சிடுறேன். அடுத்ததெல்லாம் 3, 2, 1 சின்னதாகவே முடிஞ்சிடும். 3 things which I want everyone to do in college. First வந்து you should have some kind of physical activities. நீங்கள் வந்து விளையாடுறதுனா விளையாட போகலாம். ப்ரொஃபஷனல்னா you have all the facilities. You can bit a kind of a profession. Although you are a professional engineer, அங்கேயும் கொஞ்சம் போய் கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனல் லெவலில் வந்து இஃப் யூ ஆர் ஆல்ரெடி ட்ரெயின் ஆர் வாண்ட் டு பி, யூ கேன் ஸ்பெண்ட் டைம் ஃபார் தட். எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸே பிடிக்காது, அப்படியே நான் போனாலும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க, நான் அந்த கிரவுண்டு பக்கமே போக விரும்பலை, அப்படியே இருந்தாலும் யூ ஜஸ்ட் கோ ஃபார் அ வாக் வென் அதர்ஸ் ஆர் பிளேயிங். அது ஏன் சொல்கிறேன்னா, இனிமேல் வர்ற காலத்தில் ஹெல்த் குட் பி எ ஸ்ட்ராங் ஃபேக்டர். நீங்கள் எவ்வளோதான் வந்து பணம் சம்பாதிச்சாலும் you should have your body to enjoy everything, whatever you learn, whatever you earn. So இப்போ வந்து அதுக்கான சீட்ஸ்லாம் போட்டால் தான் அது கைண்ட் ஆஃப் உங்களுக்கு உள்ளேயே இருக்கும். when you get stressed on a job, right, you need not look for friends to play any sports, but you can keep walking. So அந்த 3 ஹேபிட்டில் ஒரு ஹேபிட் வந்து have some kind of physical activities. செகண்ட் வந்து you should have a form of art, மியூசிக் ஆர் லிட்ரேச்சர். ஏதாவது ஒன்று வந்து கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் இப்போ ஆரம்பித்தாதான் யூ ஷுட் ஹாவ் அ அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அது வந்து நீங்கள் ஜாபுக்கு போனாலும் சரி, வளர 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 இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர். உங்களுக்கு பாட தெரியாது, ரொம்ப கொடூரமாக பாடுவேனாலும் பிரச்சனை இல்லை, யூ ட்ரை டு சிங். இல்லை அது எனக்கு வேணவே வேணாலும் யூ ட்ரை டு லிசன் அ குட் மியூசிக். சும்மா இல்லாமல் பேப்பரில் ஏதாவது கிறுக்கி சின்ன சின்ன பேட்டர்ன்ஸ் வரைய பாருங்கள். அப்படி இல்லைன்னா try to have read some good books. இது ஒரு செகண்ட் கேரக்டர். தேர்ட் கேரக்டர் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க, build a relationship in your college, particularly friends. It is very important because நீங்கள் ஜாப் போன பின்னாடி கிடைக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸு, காலேஜ் முடிச்சுட்டு போகிற கிடைக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வெரி டெம்பரரி. நீங்கள் ஒரு கம்பெனிலேருந்து இன்னொரு கம்பெனி போகும்போது you will lose your friends. ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊர் போகும்போதும் you will lose your friends. Even if you make friends, you cannot open up everything. But
when you have good friends, which you keep on cherishing from your college, right? It will help you till your death. Whenever you need someone, right? Sometimes you cannot talk to your wife, talk to your husband. You cannot share few things with your kids. You cannot share few things with your parents. But you should have someone to share whenever you want to cry or tell something or to keep laughing. This is the best place to build those relationships. So 4 done, 3 done. The second, the 2 சொன்னேன் இல்லையா, ஒன்று வந்து டோன்ட் கம்பேர், நெவர் கம்பேர். ஏன் அப்படின்னா, when you start comparing, right, you will get disappointment because there will be always people below you, on par with you and above you. So to do that, don't compare everyone. You are a different person. First you try to understand who you are. That will help to do things in a very clear way. You will have a lot of sense of clarity. Second, never compete. இது வந்து ரொம்ப ஒரு கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட்டான அட்வைஸாக இருக்கலாம். ஏன்னா இட்ஸ் அ வெரி காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டு. இந்த காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் வந்து நீங்கள் வந்து கம்பீட் பண்ணாமல் இருக்கணும். அதுக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னா, டோன்ட் கம்பீட், ட்ரை டு மேக் பெட்டர் யுவர் செல்ஃப். உங்களுக்கு சின்ன சின்ன லேண்ட்மார்க் வந்து நீங்களே வச்சுக்கோங்க. யூ ட்ரை டு பீட் யுவர் செல்ஃப். ஸோ 4 books, 3 habits in your college and 2 characters that you built. And the last one is, don't